Ang ibig sabihin ng to solve a right triangle ay hanapin lahat ng nawawalang acute angles at nawawalang sides ng given right triangle. Sa video na ito, iisa-isahin natin yon. Missing acute angle muna, tapos missing side, and then pagkasamahin natin dalawang yan to solve right triangles. Now, let's have a right triangle here with two given sides, 13 and 12. At ang goal natin ay mahanap kung ano ba yung measure ng acute angle na yon represented by theta. Tandaan natin, in solving right triangle, ang ginagamit natin ay yung SOHCAHTOA. Base sa ating previous lesson, ang SOHCAHTOA ay isang mnemonic na ginagamit natin to remember the primary trigonometric ratios. Diba? So means sine theta equals opposite over hypotenuse. Ka means cosine theta equals adjacent over hypotenuse. And TOA means tangent theta equals opposite over adjacent. In short, kailangan mapangalanganan muna natin yung tatlong sides ng given right triangle na ito. Paano ginagawa yon? Gawin mong reference angle yung acute angle na nawawala. Ito yon. With respect to this angle, yung kaharap niyang side, siya lagi ang opposite side. And yung katabi niya, ang laging adjacent side. Hindi pwede ito dahil ito ang laging hypotenuse. Paano ginagawa yon? Yung kaharap lagi ng 90-degree angle, siya lagi ang hypotenuse. Imposibleng maging adjacent yan or opposite. Itong dalawang to nagpapalit. Depende kung sino ang reference angle. But in this case, itong opposite, adjacent to, yun ang hypotenuse. Based on our given, ang meron tayo ay hypotenuse and adjacent. Piliin mo ngayon sa TOA ang merong adjacent and hypotenuse. Clearly, ang ang merong adjacent and hypotenuse. Pwede ka nang bumuo ng equation ngayon. Lagay mo sa baba, cosine theta equals, ano yung value ng adjacent natin? 12. Siya yung magiging numerator. And hypotenuse is 13. So this is cosine theta equals 12 over 13. Ang goal natin ay maiwan yung theta, mag-isa sa left side. Kaya kopyahin natin yung theta. And then at this point, gagamit na tayo ng calculator. So paano ba yan? Tandaan, sa paghahanap ng angle, lagi nating pinipindot yung shift, no, sa calculator na to. Kung cash yung gamit mo or any brand na mayroon kang shift, siya mo nang pipindutin mo. And then, key in cosine function. Gawin natin yon. Shift, then cosine, lalabas yung cosine raised to negative 1, and then 12 divided by, automatic tayo nag-solve doon, divided by 13, and then close. So answer, yun ay 22.6986494.804. I hope sinusundan nyo yan gamit ang inyong calculator. This one is actually downloaded from the Play Store. So theta now is 22.62. We rounded off to the nearest hundreds. Kaya magiging 2 yun, di ba? And then, this one is in decimal form. Ang kailangan natin ay degree form. Di ba? Kasi angle na pinag-uusapan natin. So, ang gawin ninyo, after nyo mapindot yung equal sign, hanapin nyo yung degree, minute, second key. Yun ay nasa ilalim lang lagi or almost lagi ng square root symbol. So, ito yon, yung degree, minute, and then second. Pindutin mo yan. Ang gagawin ngayon ay i-convert niya ng inyong calculator automatically yung inyong decimal form into degree form. Ayan siya. So this is 22 degrees, 37 minutes, and 11.51 seconds. Kailangan natin up to nearest minute lang. Tandaan, every 1 degree has 60 minutes. Every 1 minute has 60 seconds. So kalahati ng 60 ay 30. Ang ating second ay naka 11.51 lang. Hindi siya umabot ng 30. Ibig sabihin, i-round up natin yung 37, magiging 37 pa rin yan. Pero kung ito naging 31.51, magiging 38 na yung minutes. So final answer natin ay theta equals 22 degrees 37 minutes. Question 2, same process. With respect to this angle, ito ay magiging opposite. Yun naman ay
adjacent. Huwag na natin pangalanganan yung unknown kasi hindi naman natin gagamitin. So sa SOHCAHTOA, ang merong adjacent at opposite ay itong TOA. So gagamitin natin yan to create or to build up an equation. This is tangent theta equals opposite muna, 4 over 13. And then theta, and then gumamit na tayo ng calculator. So we're gonna click on or key in shift muna. Shift, tapos tangent. Dapat talabas yung may raised to negative 1. No? Pag angle lang hinahanap, mag-shift muna tayo. So shift, and then tangent. Magiging tangent raised to negative 1 yan. And then 4, this is 13 divided by 13, close, equals. Yun ay 17.1027289695. Pag na-round off yun, magiging 17.10. Diba? Kasi hindi umabot ng 5 yung 2. Next, ang gagawin natin ay kailangan maging degree, minute, second form yan. So, pinutin natin yung DMS para maging ano bang corresponding degree, minute form yan. Ito ay magiging 17 degrees, 6 minutes, and 9.82. Yung 9.82 ay hindi umabot ng 30. Kaya magiging 6 pa rin yung minute natin. So, final answer natin ay theta equals 17 degrees and 6 minutes. Third example, our goal is to find the measure of angle A. Ang angle A ay ito. With respect to this angle, yun ang magiging opposite. Ito naman ay, ayun, kaharap niya 90 degree, kaya yan ay hypotenuse. So, SOHCAHTOA, ang gagamitin natin ay correct, yung SO. So, this is sine. This time, hindi theta ang gagamitin natin, kundi yung alpha, ay yung A. So, this is sine A. Depende kung anong angle na nawawala. Kung theta, sine theta. Kung alpha, sine alpha. Kung A, sine A. This is sine A equals opposite over hypotenuse. That is 6 over 9. And then, gamit ang inyong calculator, hindi ko napapakita dito. Press shift, sine. Dapat lalabas yung sine raised to negative 1. And then, open parenthesis, 6 divided by 9. That gives us 41.81. Rounded to the nearest hundreds. Tapos ito ay ko-convert natin by pressing DMS. Magiging 41 degrees and 49 minutes. Naka-round up to the nearest minute. Next is finding a missing side. Same process lang nung kanina. With respect to this angle, pangalanganan natin yung given side at yung unknown side. Okay, with respect to this angle, ang kaharap niya lagi ay yung opposite. Therefore, ang 11 ang magiging adjacent, yung x naman ang magiging hypotenuse. Kaya ang gagamitin natin sa SOHCAHTOA ay yung correct, yung ka. Kaya magkakaroon tayo ng equation dito na cosine 37 degrees, hindi theta kasi nga given yung angle. Kaya 37 degrees lalagyan natin dyan. Equals adjacent over hypotenuse. That is 11 over x. Simplify ngayon natin to. Hanapin natin yung value ni x. To do that, kailangan mag-isa lang si x sa left side or right side ng equation. Pansinin natin na ito ay parang proportion, di ba? May over 1 ka doon. Gamit ang alternation property, pwede natin pagpalitin yung pesto ng mga extremes o kaya ng mga means. In this case, yung ating mga extremes ay pwedeng pagpalitin. Yung x, papupunta rito, yung cosine 37 ang magiging denominator doon. Kaya yan ang magiging x equals 11 over cosine 37 degrees. Gamit ang inyong calculator, diretso lang to, 11 divided by cosine 37 equals. You must get 13.77 rounded to the nearest hundreds. And that's it. Item 2. Same process. With respect to this given angle, papangalanganan natin yung missing side at yung given side. Napaka-obvious niyan. Ito ay magiging opposite. Ito naman ay magiging adjacent. So, SOHCAHTOA, ang merong opposite at adjacent ay yung TOA. Kaya ang equation natin ay magsisimula sa tangent. Tangent 32 degrees equals opposite over adjacent. That is x over 13. Tapos, kailangan mag-isa lang yung variable x. Kaya ang gagawin natin ay instead na alternation, cross multiplication. Pag multiply natin yung 13 at tangent 32, ang gagawin lang natin ay ididikit natin yung 13 sa harapan ng tangent 32. Kahit walang parenthesis, okay lang yon.
yan ay magiging 13 tangent 32. May iwan yung x doon. And then sa calculator, diretso lang to, 13, tapos tangent 32, and then press equals. Lalabas ay 8.12. Rounded na to the nearest hundredths. Last example, same process. Pangalanganan natin yung given side and unknown side with respect to the given angle. 50 degrees, ang kaharap niya ay opposite side, tapos ito ay magiging correct, hypotenuse, kasi yung kaharap niya, 90-degree angle. Kaya ang gagamitin natin sa SOHCAHTOA ay yung SO. Our equation must begin with sine 50 degrees equals opposite over hypotenuse, that is 5 over x. Tapos, ang gagawin natin dito ay alternation property para magpalit ng lugar or pwesto yung sine 50 at x. Okay, pagpalitin natin ang pwesto, x equals 5 over sine 50 degrees. Sa calculator, diretso lang yan. 5 divided by sine 50 must give you 6.53 rounded to the nearest hundredths. Yung sa last part natin, yung solving right triangle na talaga, ihihiwalay natin sa second part na ng ating video kasi medyo mahaba na ito. And that's it. Goodbye and thank you.